Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paskatya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Vishnupad Paramhams Sarvadakasharya Asadhara Sidhushi Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Haribo Slava Sabrav Sampradhanam Slava Shri Guru Shri Garanga Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane Namaste Saraswatunde Ve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shrindavadi Paskatyade Satarne Om Agana Timanandasya Gananjana Salakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shigaro Shiyuta Padakamalam Shigaram Vaishnavamscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Dagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Siddhadevi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Turbhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shri Advaita Gadadhar Shivastadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Здравствуйте. So today's our last day of the seminar. Luckily, it's not the last day of our devotional service. We've been going over from the sixth verse of the Nectar of Instruction. Говорить о шестом we have been going over. Мы рассматривали шестой стих Нектара наставлений. And especially this Krishneti asagiritam manasadriyeta dikshasti chat praniti bishtabhajantam isham Shushu Shaya Chabhajanam Ananya Anya Indati Sunya Hridaya Ipsita Sangalabdya. So this explains there are three levels of devotees. В этом стихе описываются три уровня преданных. Of course, there are unlimited devotees, so there's unlimited levels. Конечно, преданных бесчисленное множество, поэтому уровней преданного служения тоже бесчисленное множество. But for the sake of practical application, Srila Rupa Goswami gives us three levels. Но в целях практичности Шрила Рупа Госвами сводит все это к трем уровням преданных. Kanishta, Madhyam, and Uttama. Каништха, Мадьяма и Уттама. Kanishta meaning beginning, Madhyam means middle, and Uttama means the highest. Каништха значит начинающий, Мадьяма значит промежуточный уровень, и Уттама это наивысший уровень. It's important to know what level one is on. И важно знать, на каком уровне я нахожусь. And what level others are on. И на каком уровне находятся другие. So we can
properly engage in loving exchanges. чтобы мы могли должным образом совершать любовный взаимообмен. So we've heard that Kanisa-adhikari beginning level has 4 stages. Итак, мы знаем, что Каништха-адхикари, начинающий уровень, преданные имеют, там есть 4 ступени. 2 of them are karma. Две из них One это... of them is desiring karmic results. Первый – это тот, кто желает практических результатов своей деятельности. And the other desiring jnana as a result of one's devotional service. Другой уровень преданных, они стремятся, видят гьяну как результат своего преданного служения. And then we have the Madhyama-adhikari, they're on the intermediate level. Мадьяма-адхикари находятся на промежуточном уровне. They know that the purpose of devotional service is to focus one's attention Они знают, что цель преданного служения в том, чтобы сосредоточить свое внимание and then give one's love to Krishna. и полностью отдать свою любовь Кришне. So they become liberated. И таким образом они обретают освобождение. Why are they liberated? Они освобождены. Почему? Because they're focusing their attention upon Krishna. Потому что они сосредотачивают свое внимание на Кришне. And why are they focusing their attention on Krishna? А почему они сосредотачивают свое внимание на Кришне? Because Vishaya Vinivartante Niraharasthidehinam Rasa Vardam Rasopyasya Param Drishva Nivartate. Because they've experienced that by doing so, they get higher happiness. Потому что у них есть практический опыт, что когда они так делают, они испытывают высший вкус. And ultimately there's Uttama-adhikari, who is actually in love with Krishna. И наивысший уровень – это Уттама-адхикари, которые по-настоящему любят Кришну. And therefore, because they're in love with Krishna, therefore they only see Krishna everywhere. И поскольку они любят Кришну, они могут видеть Кришну повсюду. After all, there's only Krishna and Krishna's energies. Они видят всюду только Кришну и энергии And there's Кришны. no difference between Krishna and his energies. И нет разницы между Кришной и его энергиями. So because the Uttama-adhikari loves Krishna, he also loves everyone and everything. И поскольку Уттама-адхикари любит Кришну, из-за этого он любит всех и вся. Now, in the 6th verse of the Nectar of Instruction, Srila Prabhupada gives us different ways we can understand who's on what level. И в 6 стихе Нектара наставлений Шрила Прабхупада дает нам определенные критерии, чтобы определить, кто на каком уровне находится. So that ultimately we can engage at least on the 2nd level of devotional service. Для того, чтобы мы могли действовать как минимум на 2-м уровне преданного служения. Engaging on the first or on the 3rd level of devotional service, our progress is very slow. Потому что на начальном уровне, 3-м уровне преданного служения, наш прогресс будет очень-очень медленным. That's more or less Varna and Ashram. Более-менее это все про варнашраму. One is gradually trying to get free from one's material desires. На этом уровне человек постепенно пытается освободиться от своих материальных желаний. It is not possible to be fully conscious of Krishna if we have material desire. Если у нас есть материальные желания, тогда полностью сосредоточиться на Кришне невозможно. Because material desire takes away our consciousness of Krishna. Потому что материальные желания забирают, отвлекают на себя наше сознание Кришны. Dhyato vishayam pumsa. As soon as there is contemplating in the objects of the senses, Как только человек начинает созерцать объекты чувств, then lust will come. возникает вожделение. And from lust will come greed. Из вожделения возникает жадность, From greed will come anger. из жадности гнев, From anger will come delusion. из гнева иллюзия, From delusion will come forgetfulness. из иллюзии приходит забвение. And then our spiritual intelligence will be lost И тогда мы теряем свой духовный разум. and will be in material consciousness. И тогда мы будем находиться в материальном сознании. Now, sometimes the devotees, they're not afraid of losing their Krishna consciousness. They are. They're not afraid. They are not.
No. И иногда преданные не боятся потерять свое духовное сознание. It's very difficult to lose something you never had. Очень трудно потерять что-то, чего у вас никогда не было. Therefore, we don't understand the value of Krishna consciousness because we don't experience it. Поэтому мы не осознаем важности сознания Кришны, так как мы никогда его не ощущали. Because the conditioned soul, his very life is delusion. Потому что сама жизнь обусловленной души — это иллюзия. We have our night dream, У нас есть ночные сны, whatever it might be, какие бы они ни были, and then we wake up а потом мы просыпаемся and we live in our daydream. и живем в дневных снах. That's called delusion. И это называется иллюзия. And in that daydream, there's characterized by material desires, И эти дневные сны характеризуются материальными желаниями, attachment and aversion. привязанность и неприязнь. And ultimately, according to Bhagavad Gita, И в конечном итоге, согласно Бхагавад-гите, Ичча dvesha samutena dvandva mohena bharata sarvabhutani samoham sarge yanti parantava. That all living entities, from Brahma down to the insect, they're born in delusion. все живые существа от Брамы до насекомого появляются на этот свет в иллюзии Overcome by desire and hate. и движимы желанием и ненавистью. And Prabhupada writes, we want to become Krishna or God. Прабхупада пишет, что мы хотим стать Богом, Кришной. And we hate the fact that we're having such a hard time doing it. И нам очень беспокоит и нам неприятен тот факт, что у нас это никак не получается. But those who are fortunate, Но те, кому удачливые личности, they take to a process by which they can gradually become conscious of Krishna. принимают практику, благодаря которой они могут постепенно осознать Кришну. Yesham antakatam papam jananam punyakarmanam te dvanva moha nirmuktva bhajante mam hrida vrataha. That those who have practiced the religious principles, Те, кто практиковали религиозные принципы have acted piously, и действовали благочестиво, have conquered material aversion победили материальную двойственность and material dualities of delusion, и материальное невежество, can rise to the platform of pure devotional service могут подняться на уровень чистого преданного and служения. engage in my service with determination. Они посвящают себя служению мне со всей решимостью. So Prabhupada writes in the purport that four kinds of people, they have no interest in this kind of activity. В комментарии к этому стиху Прабхупада пишет, что 4 типа людей не проявляют никакого интереса к такой деятельности. Those who are gloopy, Это, первое, глупые люди, who are foolish. глупцы. Now we may be foolish, Да, мы можем быть глупыми, but we shouldn't be mudha. но мы не должны быть мудхами. Mudha means foolish and uninterested in becoming intelligent. Мудха означает глупые люди, и которые нисколько не заинтересованы в том, чтобы обрести разум. Or as they say in Spanish, Или, как говорят на испанском языке, that barriga llena, corazón contento. Yes. You have to learn Spanish. нужно учить испанский. Serca счастлива. No, what's the Jibodina? What's the stomach? Желудок. Желудок. Full. Ага, полный желудок. Полный желудок. Сердце счастливо. Желудок полный и сердце счастливо. Счастливо. So that's mudha. Это мудхи. And those who are foolish, those who are atheistic, Далее это атеисты, those who are sinful, греховные люди and those who are deceitful. и обманщики. So it's not good to be sinful.
Поэтому быть греховным человеком совсем нехорошо. But at least we should know we're sinful. По крайней мере, нам нужно понимать, что мы действительно греховны. Therefore, religion is there Поэтому и существует религия, to remind people of God. чтобы напоминать людям о Боге. Because the main sin in this world is our forgetfulness of Krishna. Поскольку главный грех в этом мире – это наше забвение Кришны. That everything here belongs to Krishna. Мы забываем о том, что все здесь принадлежит And Кришне. as soon as we forget that, И как только мы забываем об этом, then we're sinful. мы становимся As греховными. soon as we forget everything belongs to Krishna, then we want to steal from Krishna. Как только мы забываем о том, что все принадлежит Кришне, у нас сразу же возникает желание украсть у Кришны. And we become sinful. И так мы становимся греховными. Just like I've given this example before. Как я уже приводил этот пример, A man is walking down the street человек идет по улице and he sees an attractive woman. и видит привлекательную женщину. And he says, oh, that's the one, И он говорит: да, это та самая. my soulmate. Она моя избранная. And she's walking along with the man. А она идет по улице с другим мужчиной. So his mind says and his senses say, go get her. И его ум и чувства говорят: иди, тебе нужно заполучить ее. And his intelligence says, wait a second. А разум говорит: подожди секундочку. She has a dot on her forehead. У нее точка в межбровье. She might be married. Это значит, что она, возможно, замужем. And you read in some book some years ago А ты читал в каких-то книгах несколько лет назад something called Bhagavad something. что-то там Бхагават как-то, This is not a good thing to do. что это не очень хорошо будет. But the mind and senses, oh, it's old-fashioned. You don't listen to those old books anymore. А ум говорит: ну все это старье, эти какие-то древние книги, не слушай их. You've read the new book, Лучше читай новые книги, the new law. современные, новые законы. It starts with the golden rule. И эти законы начинаются с золотого правила. Does everyone know what the golden rule is? Все знают, что это за золотое правило. What's the golden rule? Каково золотое правило? He who has gold, Тот, у кого есть золото, he rules. он и правит. So the new rule is, if it feels good, then you do it. И поэтому новые правила таковы: если тебе нравится, делай это. So the soul has to make a decision. Итак, душе нужно принять решение, It's not all just being forced by the material nature. потому что у нее есть свобода воли, не то, что материальная природа все решает. The soul has free will. У души есть свобода воли, But the soul can only use its free will if it has knowledge. но душа может правильно воспользоваться своей свободой воли только если у нее есть знания. A dog can't use his free will. Собака не может воспользоваться свободой воли, Because as soon as there's an object that he wants, that he finds attractive, he'll go for it. потому что как только собака видит привлекательный объект, она сразу же к нему стремится. But a human being can restrain his senses and use his intelligence. Но человек может удерживать свои чувства и использовать свой разум. But if he has no intelligence, Но если разума нет, then he's simply going to follow his mind and senses. тогда человек просто будет следовать за своими чувствами и умом. So the soul doesn't have any intelligence, it just tells the intelligence, stop complaining. Итак, душа, не имея разума, говорит своему разуму: перестань жаловаться And think of a way of meeting her. и подумай о том, как все-таки можно с ней встретиться. So then the intelligence says, well, write her a letter. И тогда разум отвечает: ну хорошо, надо написать ей письмо. Tell her she's the most beautiful thing you've seen. Скажи ей, что она самая прекрасная личность, которую ты только видел. And put in very small letters, И все это и маленькими буковками допиши, to be honest, чтобы уж честно все было, in the last 2 weeks. за последние 2 недели. Tell her you're madly in love with her. Скажи ей, что ты просто сходишь с ума от любви к ней. She should meet you in such place, Она должна встретиться с тобой в таком-то, таком-то месте, and such time. в такое-то установленное время. And you'll give her the sun,
И ты подаришь ей солнце, and you'll give her the moon. и подаришь ей луну. And if she's nice to you, А если она будет хорошо вести себя с тобой, you'll give her a couple of extra stars also. то также ей вдобавок еще пару звезд подаришь. So don't sign the letter. Don't sign the letter. Не подписывай это письмо, because that man next to her, потому что этот мужчина, который идет рядом с ней, he's twice as big as you are. в 2 раза больше тебя. But if one has spiritual intelligence, Но если у человека есть духовный разум, then one will go up to the couple, тогда он подойдет к этой паре, give them a Bhagavad Gita, протянет им Бхагавад-гиту and then ask for a donation. и попросит пожертвования. So that's spiritual intelligence. Вот что значит духовный разум. So we're meant to have spiritual intelligence. Итак, у нас должен быть духовный разум. So the beginning is religion means to regulate the senses. Итак, основа религии – это отрегулировать деятельность своих чувств. And then one can rise to the platform of becoming detached from, what does it say here? Following the religious principles of freedom, then we can act piously. И тогда человек может действовать благочестиво. Some people practice religious principles, Некоторые люди практикуют религиозные but принципы, they don't know what piety is. но они не знают, что такое благочестие. So, following religious principles and piety, they're both in the material level of consciousness. Итак, следование религиозным принципам и благочестие, и то, и другое находится на материальном уровне They're сознания. similar to getting free from distress and wanting some material happiness. Это соответствует желанию освободиться от страданий и обрести материальное счастье. Generally, people go to the church and they pray for bread. Обычно люди приходят в церковь и просят о хлебе насущном. They think that God is a supreme baker. Они думают, что Господь – это наивысший пекарь. He has this huge bakery in the spiritual world. У него там огромная хлебопекарня в духовном мире. And generally he delivers bread every day, И обычно он каждый день доставляет хлеб, except for on Christmas Day. за исключением Рождества. He has a contract with Santa Claus. Потому что на Рождество у него подписан контракт с Санта-Клаусом. Santa Claus delivers the bread on Christmas. И на Рождество Санта-Клаус доставляет хлеб. So people have this conception about religion is meant to get free from distress. Итак, у людей есть такое представление, что религия предназначена для того, чтобы освободиться от страданий. And then give us what we need in life. И затем для того, чтобы дать нам то, что нам нужно в жизни. Now beyond that А за пределами этого are those who have conquered sinful reactions. выше этого уровня находятся те, кто победили греховные реакции. So this is the platform. This is coming to the platform of Madhyam Adhikari. Это означает подняться на уровень Мадья-Мадхикари. Tolerance. Терпение. Everything is based. Our progress ultimately is based upon our being able to tolerate. Наш прогресс в духовной жизни в конечном итоге зависит от нашей способности терпеть. Especially tolerate our material conceptions of life. Особенно терпеть наши материальные представления о жизни. He is my enemy. Он мой враг. I've killed him. Я его зарежу. And my other enemies will also be killed. И всех своих других врагов я тоже убью. I am the Lord of everything. Я повелитель всего. I am perfect. Я совершенен. I am powerful. Я могущественен. And I am happy. И я счастлив. So tolerate this
crazy ideas that we have. Итак, нужно терпеть эти безумные идеи, которые сидят у нас в голове. That's our first idea of tolerance. Это наше первое представление о терпении. So, Madhyamadikari means he puts the instructions of the Acharya within one's consciousness. Итак, Мадхьямадхикари означает, что он помещает наставления Ачарьи в свое сознание. And the instructions coming in disciple succession. И наставления, приходящие по цепи ученической He преемственности. focuses on the Acharyas, the six Goswamis, the Panchatattva. Он сосредотачивается на Госвами, на шести Госвами, на Ачарьях, на Панчататтве. And whether there's happiness, И неважно, счастлив ли он, whether someone takes a book, кто-то у него покупает книгу, or they don't take a book, или не берут книги, one goes on with one's service. такой человек продолжает выполнять свое служение. Matra sparshas tukunteya shitoshna sukadukada amagaya nityastam titikshas bharata. There's going to be happiness in the material world. В материальном мире будет счастье, There's going to be distress. и будут страдания. It's coming and going, Это like приходит seasonal changes. и уходит, как смена зимы и лета. But Krishna says one has to learn how to tolerate these things. Но Кришна говорит, что человек должен научиться терпеть это. This is dhira. Такой человек называется Then one дхира. can act on the basis of being a spiritual soul. И тогда человек может действовать на уровне духовной души. And when one acts on the basis of a soul, then one can focus one's mind upon Krishna. А когда человек действует на уровне души, он может сосредоточить свое внимание на Кришне. Otherwise, we'll think, today I'm happy, В противном случае мы будем думать, gonna сегодня be я happy счастлив, forever. и может быть я теперь всегда буду счастлив. the next day I'm distressed, На следующий день мы думаем, ну я I'm going to be страдаю, distressed forever. наверное, я теперь всегда буду страдать. I'm going up and down, my consciousness goes up and down like a yo-yo. И сознание мое... Йо-йо? Yoga is one of these things where you go, Ага. Как? Такая игрушка есть, йо-йо, и мое сознание, оно тоже так вверх-вниз поднимается. I'm in bliss, Сейчас я на вершине счастья. I'm depressed. Теперь я в депрессии. Depressed, bliss, Блаженство. yo-yo. Йо-йо. So one has to learn tolerance. Итак, человек должен научиться терпению. Dukeshu vamanagmanak sukeshu vigatab spriha. Actually, before that, Krishna says, Prajahati yada kaman sarva parthamanogatan atmani vatmana tushta stita pragyasta tochite. This is chapter 2. What could be the verse? It's 47, 48, 49. I suggest look at 49 or 50. 250. Actually, it's beyond that. I think. 50. It's more like 60. 60. Let's see, 61. Dayato Vishampum Sam. Yes, 62. Dhyayatova Shampum I Sa. know that, but it goes beyond that. Go further. Ага, next. Yes. Yeah, Arjuna Vacha Stita Pragyasya Ага. Yapashas Keshava. I think you got to go back then. Maybe it's Tani Sarani Samyam. Yeah? Excuse me, what is the beginning of this? At the beginning, the first word is Yada, Yada. Shri Bhagavana Vacha, Yada Heti Yada Kaman, Saram Parthamanogathan, Atmani Vatmana Tushta, Stita Pragyasta Tochite. 55. Good. Итак, 2 глава, 55 текст. Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «Я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». So, our job principally is to give up our mental concoctions. Итак, наша главная задача в том, чтобы отбросить наши умственные измышления. First of all, our job is to accept what's favorable, anukulyasya sankalpe, what's favorable for devotional service. Наша первая обязанность в том, чтобы принимать то, что благоприятно для преданного служения. Chanting Hare Krishna, Повторять Харе Кришна,
taking prasadam, принимать прасад, hearing the scriptures. слушать священные These are all писания. favorable. Association with the devotees, Все это благоприятно, общение с преданными, especially when we're making Krishna the center. особенно когда мы Кришну помещаем в центр. Hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Слушать Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, worshiping in the temple of the deities, поклоняться божеству в храме, living in a holy place. жить в святом месте. These are all very favorable. Все это очень благоприятно. Now we have to give up what's unfavorable. Далее мы должны отказаться от того, что And the неблагоприятно. thing that's most unfavorable is our upadhis, our И false designations. самое неблагоприятное — это упадхи, наши ложные самоотождествления. I am from this country. Я из такой-то страны, I am male. я мужчина, I am female. я женщина, I am rich. я богатый, I am poor. я бедный. I'm everything except for Krishna's servant. Я могу быть всем кем угодно, кроме того, что я слуга Кришны. Actually, I'm none of these designations. На самом деле, я не являюсь ничем из I'm a вышеперечисленного. spiritual soul. Я духовная душа. I'm a spiritual soul in a body that has so many different designations. Я духовная душа, пребывающая в теле, в котором так много обозначений. So I have to give up this idea that I am the designations. Итак, я должен отказаться от этой идеи, что я эти внешние I обозначения. shouldn't forget what kind of car I'm in. Я shouldn't forget. I shouldn't forget what kind of body I'm in. Я не должен, конечно, забывать о том, в каком теле я нахожусь. But I shouldn't identify myself with the body. Но мне не следует отождествлять себя с телом. The body is called a car. Тело называется машиной, But I shouldn't think I'm the car. но не нужно думать, что я являюсь машиной. In Sanskrit, it's called aham car. На санскрите это так и называется ахам-кар. I am the car. Я кар, машина. We don't think if I'm a male, I shouldn't think I'm a female. И мы не должны думать, что, пусть я сейчас мужчина, но теперь мне нужно стать женщиной. We should be able to discriminate who has what kind of body. Мы должны понимать разницу между разными And we телами. should reciprocate with them accordingly. И должны общаться с другими людьми в соответствии с тем, в каком теле они If we находятся. see a tiger in a zoo, Если мы видим тигра в зоопарке, we should, oh, it's a tiger. мы не должны говорить: «О, это тигр». Vidya vinaya sampane brahmani gavai hastini shuni chaiva swapake cha pandita samadarshanaha. I passed Bhakti Shastri. Я прошел Бхакти-шастры. Now I'm Pandit. Теперь я пандит. Now I see the dog, Я вижу the собаку, dog eater, the собакоеда, cow, корову, the elephant, the слона, Brahmin, the брамана, tiger. тигра. They're all the same. Они все на одном уровне. Now I've committed so many offenses against the tiger, Я совершил так много оскорблений по отношению к тигру, thinking it was just a tiger, считая, что он просто тигр. not remembering it's actually Krishna's eternal servant. Теперь я памятую о том, что он на самом деле слуга Кришны. So now I should somehow or another get into the cage with the tiger, Я должен теперь так или иначе попасть в эту клетку к тигру, touch its paws, прикоснуться к его and ask for forgiveness. стопам и попросить прощения. Please excuse my offenses. Пожалуйста, прости мои оскорбления. No, we should understand what kind of body people have Нет, мы должны понимать, в каком теле находятся другие and люди, engage in devotional service to them accordingly. и заниматься преданным служением соответственно. We shouldn't imitate Mahabhagavat, Мы не должны имитировать Маха Бхагават, thinking now I've seen everything clearly. думая: так, теперь я все вижу ясно. Now someone like, what was his name now? There's one devotee in Chaitanya, Lord Chaitanya Mahaprabhu's Leela, В Лиле Murari Господа Krishnadas. Чайтани был такой преданный Мурари Кришнадас. So he was such an elevated devotee, Он был таким возвышенным преданным, he could go into the forest, мог отправиться в лес, and because he was so ecstatic, и поскольку он преисполнен экстаза, he could actually capture the tigers. он мог обнимать, хватать тигров And out of love, he'd slap their faces. и с любовью хлопать их по щекам. So that's the real test of Mahabhagavad. Вот это настоящие критерии Махабхагавата. If someone's a Mahabhagavad, claims they're a Mahabhagavad, Тот, кто называет себя Махабхагаватой, we should put them in a cage with a tiger. надо его поместить в клетку с тигром
let them slap the face of the tiger. И пусть он похлопает его по щекам, тигра. And if they don't come out of the cage, И если такой человек не выйдет потом из этой клетки, then we know that they weren't really a Mahabhagavata. тогда мы будем знать, что на самом деле он не был Махабхагаватой. If it's difficult to get a tiger, Если трудно найти тигра, then he used to take poisonous snakes, если он не мог найти тигра, этот преданный, тогда он находил ядовитых змей, put them on his lap, сажал их себе на колени and play with them. и играл с ними. So another test. Вот еще один критерий. You pass the first test, let's see if you can pass the second one. Если человек прошел первый такой тест, проверку, посмотрим, пройдет ли он второй. Now there's a third test he used to do. И дальше третья проверку, которую он He делал. used to go underneath the water Он шел под воду, for 3 days на 3 дня нырял, and chant Hare Krishna. и там повторял 3 дня Хари Кришна. So if you're behind in your rounds, Итак, если вам трудно вычитать свои круги, and you don't want to be disturbed и chanting Hare Krishna, вы не хотите, чтобы вас кто-то беспокоил, отвлекал от повторения, you can go underneath the water for 3 days. то вот это хороший вариант на 3 дня под воду залечь. So these great Mahabhagavats can't be imitated. Итак, этих великих Махабхагават нельзя имитировать. So we should remember everyone is a spiritual soul. Мы должны помнить, что каждый является духовной душой, But as long as we're in the material concept of life, we should reciprocate with others accordingly. но пока мы находимся на материальном уровне жизни, мы должны адекватно общаться с другими людьми. When we were having Sunday feasts in the end of the 60s, the early 70s. В конце 60-х, начале 70-х у нас были воскресные пиры. Actually, they were fantastic feasts, actually. На самом деле пиры были просто фантастические. We were definitely into eating prasadam. Тогда мы очень были увлечены почитанием прасада. I remember the first 1969 was the first time I attended a feast for Lord Ramachandra's appearance day. Я помню, в 69-м году я в первый раз пришел на пир. Это был день явления Господа Рамачандры. And one of the Maharajis made the feast and dyed everything green. Every preparation? Yeah, Zalonia. И одна матаджи, которая приготовила этот пир, сделала так, что все блюда в нем были зеленого цвета. The rice was green. Рис был зеленый. Sabjis were green. Сабджи. The halava was green. Халава была зеленой. Chapatis were green. Чапати были зелеными. Everything was green. Все было зеленым. And at 12 o'clock, when the moon rose, И когда взошла луна вечером, they served at the feast. стали раздавать пир. And the devotees, И преданные they put out the plate and they filled their plate with Govardhan Hill. поставили свои тарелки и на каждой тарелке выстроили целый Говардхан. So, considering our stomach is about 2 handfuls, Учитывая, что желудок наш размером с 2 кулака примерно, and considering their plates were about that big, а тарелки у них были вот такого размера, I was convinced that the devotees had mystic power. я твердо уверился в том, что у преданных есть мистические силы. Otherwise, how is it possible that something so big can fit into something so small? А в противном случае, ну как же возможно, чтобы такой объем пищи поместился в такой маленький желудок? Actually, I went to, I think it was, 61 Second Avenue. Ага, это было в доме номер 61 на 2-й авеню. And there was a feast. И там был пир. So I was a visiting devotee. Я просто приехал в гости туда к преданным. And for the feast, everyone lined up. И вот все выстроились на пир. But what I didn't know Но вот чего я не знал тогда, is that the devotees usually got in the front of the line. это того, что преданные обычно становятся вперед очереди, So and all the guests, they got in the back. а гости, они все позади уже стоят. So by the time it got up to the guests, И к тому времени, когда очередь доходит до гостей, there is no prasadam left. просада уже не остается.
So I remember one of the devotees, I got up to the line, they said, sorry, no prasadam. И я вот помню, когда дошла до меня очередь, там сказали, простите, просада уже нету. But one devotee took me in the back. Но один преданный, он меня завел туда And gave me some simply wonderfuls. и дал мне несколько шариков, простое чудо. So at that time, Итак, в то время the idea was that when we finally started to serve guest prasadam, when we finally started to give the guests some prasadam also. И вот в конце концов, когда мы стали уже и гостям тоже давать какой-то просад, Then the idea was you don't waste prasadam. было такое представление, что нельзя, чтобы просад оставался и пропадал. So the devotees would go afterwards and take the prasadam from the guest plates and eat it. Поэтому преданные подъедали все, что оставалось на тарелках гостей. Sometimes that was the next breakfast. Иногда это был еще один завтрак на следующий They день. gather all the leftover prasadam, Собирали весь просад, оставшийся после mix гостей, it all together, все вместе смешивали. and that would be the breakfast the next day. И вот на следующий день завтрак готов. So someone decided to write to Prabhupada and ask if it was all right. И кто-то решил написать Прабхупаде и спросить у него, правильно ли это? After all, you never knew what was in the prasadam. Ведь в конце концов никогда не знаешь, что там в просаде. Little children would come and sneeze in their plate Маленькие дети, они могут там слюни пускать в тарелке and other things. и так далее. So it wasn't only prasadam. Sometimes you got other kinds of mercy also. И не только просад, иногда у нас были и другие разновидности милости. Вот там вот. So Prabhupada's answer was, И Прабхупада ответил нам, it depends on your level of realization. зависит от вашего уровня духовного Depends осознания, on your level of intelligence. зависит от вашего уровня разума. If you have unlimited faith in prasadam, Если у вас безграничная вера в прасад, like Prahlad Maharaj, какая была у Прахлады that Махараджа, he was served poison, то ему давали яд. and yet when he ate the poison given to him, it tasted like nectar to him. Но когда он вкушал этот яд, который ему дали, для него этот яд был подобен нектару. So we should not imitate such a devotee. Итак, мы не должны подражать таким преданным. If we have discrimination, Prabhupada said we should utilize it. Прабхупада говорил, что если у нас есть разум, способность различать, мы должны ее So использовать. as long as we're in the bodily concept of life, Пока мы находимся на телесном уровне we have жизни, to discriminate properly. мы должны правильно различать. We shouldn't think everyone is a Mahabhagavata Мы не должны считать, что все Махабхагаваты or I'm a Mahabhagavata. или я Махабхагавата. Nor we should see our things, or we shouldn't think, oh, I'm a Madhyam Adhikari. И также мы не должны думать, я Мадхья Мадхикари Or I'm a Kanishta Adhikari. или я Каништха Адхикари. We should see what kind of Adhikari I actually am. Мы не должны измышлять, мы должны на самом деле знать, какой уровень моего Адхикара. And so we should see what Adhikari others have too. И также мы должны видеть Адхикар других людей. And then we should reciprocate with them accordingly. И мы должны общаться с ними соответственно. Then our actual experience of Krishna consciousness will be valid. Тогда наш опыт в сознании Кришны будет реальным, достоверным. Because we'll get the right information, Потому что мы будем получать правильную what Krishna информацию, wants us to do, будем знать, что Кришна хочет от нас. and we'll be able to do it in the appropriate consciousness. И мы будем делать это в правильном сознании. Bhagavad Gita, Krishna says twice, we should find out what our duty is. В Бхагавад-гите Кришна дважды повторяет, что мы должны понять, в чем состоят наши обязанности. And then we should do that duty and not take someone else's duty. И затем мы должны выполнять свои обязанности и не брать на себя обязанности другого So we человека. should find out, am I following the principles of devotional service because I'm distressed? Итак, мы должны разобраться, может быть, я занимаюсь преданным служением, потому что я страдаю, Or is my motivation, I want some material prosperity?
Или, может быть, мой мотив в том, что я хочу обрести материальные богатства? Give me your blessings. Пожалуйста, дайте мне благословение. Even the devotees go, blessings. Даже преданные просят благословения. As I've said before, Prabhupada was in a car, in a train. Как я раньше рассказывал, Прабхупада ехал в поезде. And some Indian gentleman wanted to come into his car. Into his car. Car. И один джентльмен, индус, хотел поехать с Прабхупадой в его машине. But Prabhupada's disciples didn't want them to come. Но ученики Прабхупады не хотели этого. And bother Srila Prabhupada. Не хотели, чтобы он заходил, может быть, в купе и беспокоил Шрилу Прабхупаду. But somehow or another they caught Srila Prabhupada's eye. Но так или иначе он попался на глаза Шриле Прабхупаде. And by the etiquette, Prabhupada was obliged to ask the gentleman to come in. И в соответствии с этикетом Прабхупада вынужден был пригласить этого джентльмена войти к нему в He said, купе. Swamiji, И он сказал: so Свамиджи, fortunate we are. я настолько удачлив. We want your blessings. Мы хотим получить ваше благословение. 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 So Prabhupada said, oh, very nice. Прабхупада сказал: о, очень хорошо. What kind of blessings do you want? А что за благословения вам нужны? They were shocked. И он был шокирован. Generally the sadhus just went, благодари. Благословляю. Благословаю. Благословаю. Обычно садхук просто говорят: благословляю. So they said, what kind of blessing? И Прабхупада спросил: а что за благословение? So one person said, well, Swamiji, I have this water on my foot. И он сказал: Свамиджи, но у меня вот тут волдырь на стопе. I tried to take it off twice. Дважды я пытался что-то с ним сделать, It won't come off. и ничего не получается. I need your blessing. Мне нужны ваши благословения. Another one said, Swamiji, А другой человек как-то сказал: Свамиджи, I have a daughter. у меня дочка, I can't get her married. не могу ее замуж выдать. I need your blessing. Мне нужны ваши благословения. So Prabhupada said, well, Прабхупада сказал: my blessings are this. мои благословения вам таковы. So he pointed to one of his sannyas disciples, Он указал на одного из своих учеников, саньяси, to their dress. на его одежду He said, this is my blessing. и сказал: вот мое благословение вам. And they said, oh, Swamiji, И они сказали: о, it's Свамиджи, getting late. уже поздно становится. We don't want to disturb you. Мы не хотим вас беспокоить. Maybe we'll come back later for your blessings. Может быть, мы в другой раз зайдем за вашими благословениями. И исчезли, They disappeared. испарились. So we have to know what kind of benedictions we're looking for. Итак, мы должны понимать, какого рода благословения мы ищем. So we can, well, we should know what kind of level of devotional service we're on. Итак, мы должны знать, на каком уровне преданного служения мы находимся. And if we're in distress or if we're wanting some prosperity, И если мы страдаем, или мы хотим обрести материальные блага, or we're inquisitive, либо же мы любознательны, or we любопытствуем, want liberation или from мы all хотим material existence, освободиться из материального существования, we should recognize that мы должны понимать свои мотивы and put that far aside. и отложить их в сторону. Jnane priyasam udapasta namanteva. This is Lord Brahma's suggestion. Господь Брахма предлагает нам. And this is Lord Chaitanya Mahaprabhu's, he agreed to this when Ramananda Roy put forward this verse. И Господь Чайтанья Махапрабху согласился с этим, когда Рамананда Рой процитировал этот стих. Put all these desires aside. Отложите все эти желания в сторону. Jnane priyasam udapasta namanteva jivanti sanmukaritam bhavadiyavartam. And hear from self-realized souls. И слушайте осознавшие себя души. Hear about what? Слушайте их о чем? Stane stita shrutigatam tanuvangmanobir. Stay in one's position. Нужно оставаться в своем положении. There's no need of changing from brahmachari life to grihasta, Не нужно что-то менять, не нужно брамачари становиться or грехасхами, grihasta to vanaprastha. или грехасхи становиться ванапрастхой. Stay in one's position. Оставайся в своем положении. And do what? И делай что? Shrutigatam.
hear from the Vedas. Шрути-гатам, слушай Bhagavad Веды. Gita, Srimad Bhagavatam. Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. And then one's body, one's mind, and one's words serve Krishna. И служи Кришне своим телом, умом и речью. This is the formula for success in spiritual life. Такова формула успеха в духовной жизни. So tolerate whatever our minds are telling us, Итак, нужно терпеть, что бы ни говорил нам наш ум. but engage in devotional service. И при этом заниматься преданным служением. Try to focus the mind on Krishna. Стараться сосредоточить свой ум на Кришне. Try and cooperate with the devotees. Стараться сотрудничать с Try преданными. and help the innocent. Стараться помогать невинным. And avoid too much social media. И избегать излишних средств массовой информации. Соцсетей. Yes, avoid too much association with those who have no interest in Krishna consciousness. Избегать общения с теми, кого не интересует сознание Кришны. And then one is sure one will be able to practice tolerating. И, One can tolerate one's material consciousness. И необходимо терпеть позывы своего материального сознания. Gradually not take it so seriously. Не принимать так уж всерьез это все. Especially don't act on it. И в особенности не нужно действовать так, как говорит нам наш материальное сознание. Желания могут приходить, а потом уходить. Нужно оставаться стабильным, подобно океану. И не быть обеспокоенным этим. Тогда постепенно человек сможет оставить свои материальные желания, материальные представления о жизни и начать по-настоящему практиковать преданное служение. И постепенно, по мере того, как мы сосредоточим свой ум на Кришне, мы сможем по-настоящему принять чистое преданное служение. And then rise to the pure knowledge of the personality of Godhead. И затем подняться на уровень чистого знания Верховной Личности Бога. Ощутить Кришну, встретиться с Ним таким, как Он есть. And then, so that's all on the platform of Madhyama Adhikari. И Мадьяма. И все это относится к уровню Мадьяма Адхикари. Up to when we remain in trance and love with Krishna. Вплоть до того момента, когда мы остаемся в трансе и любим Кришну. Then one day, by following the process, our actual feelings and love towards Krishna will be awakened. И таким образом однажды, благодаря следованию этому процессу, пробудется наша подлинная любовь к Кришне. Especially in association with the great devotees who have awakened who have eternally love for Krishna. Особенно в общении с великими преданными, у которых есть вечная любовь к Кришне. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо. Если вопросы? Да. Я по-английски скажу, потом по-русски. During one retreat, a senior devotee said that we shouldn't share our confidential realizations because in this way we might lose them. And yesterday you spoke about Guhyam Akhyati Prichhati. Could you please comment this statement? I will speak in Russian. Вопрос такой, что вчера вы говорили о Гухьям Акхьяди Причхати, а на одном из ретритов старшие преданные говорили, что не нужно делиться своими сокровенными реализациями, поскольку так мы можем их обесценить. Прокомментируйте, пожалуйста. Well, we should reveal our minds appropriately. Нужно должным образом раскрывать свой ум. Someone gives a class, they're revealing their realizations in Krishna consciousness. Когда человек читает лекцию, он уже делится своими реализациями относительно сознания Кришны. But generally, during a class, most devotees don't tell their life as a gopi. Но обычно во время лекции большинство преданных не рассказывают о своей жизни в форме гопи. They relate the philosophy according to the audience. Они рассказывают философию сознания Кришны в соответствии с аудиторией. Our
business of revealing our minds, Наша задача — раскрывать свой ум, our realization of Krishna consciousness, свои реализации в сознании Кришны. is to help others make advancement in Krishna consciousness, Цель этого в том, чтобы помочь другим прогрессировать в so сознании it should be Кришны. revealed appropriately. Поэтому это нужно делать соответствующим образом. Prabhupada was practically always talking about how we're not this body. Прабхупада постоянно говорил о том, что мы не тело. He didn't say, I'm a gopi. Он не говорил «я гопи», Therefore, this is my colored dress. This is the color of my gopi, of my sari. поэтому таков цвет, это цвет моего сари в моей форме гопи. This is the group I belong to in the spiritual world. Он не говорил «вот я принадлежу к такой-то группе гопи в духовном мире». I'm 12 years old. Мне там 12 лет. No, he told us we're not the body. Нет, он говорил о том, что мы не тело. So that's because Prabhupada had realized he's not this body. Прабхупада осознавал, что мы не тело. Therefore, it was very powerful when he explained that. Поэтому он очень могущественно мог объяснять And эти that's вещи. what most of his followers, if not all of them, were ready to hear. И большинство его последователей, а может быть даже все, были готовы услышать именно это. That was most helpful to them. Это было наиболее полезно для них. Yes. In Bhagavad Gita 9.3, Srila Prabhupada says that there are 3 levels of devotees, Kanishta, Madhyama and Uttama, and Kanishta are prone for falling down, and therefore as soon as possible we should rise to Madhyama level. Yes. And the question is, how should we do it? How should we rise to Madhyama level? How can we do it? Should we preach more? Yes, we have to preach. Вопрос такой, что Прабхупада говорит в Бхагавад-гите 9.3, что есть 3 уровня преданных: Мадьяма, Каништа, Мадьяма и Уттама, и Каништа склонны к падению, поэтому нужно как можно быстрее подняться на уровень Мадьяма. Вопрос в том, как это делать, что проповедовать нужно больше. И Махарадж говорит, да, нужно проповедовать. Yes. Whoever we meet, Кого бы мы ни встретили, out of love for Krishna, out of love for Krishna, out of love, из любви к Кришне, we should cooperate with the devotees, мы должны сотрудничать с преданными to spread Krishna consciousness, для того, чтобы распространить сознание Кришны and defeat the atheists. и побеждать атеистов. So that's Madhyam. И это Мадья-Мадхикария. We should make our mission, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Мы должны сделать своей жизненной миссией миссию Господа Чайтаньи Махапрабху under the guidance of his acharyas под руководством ачарьев and the acharyas' assistants. и помощников ачарьев. Then we'll be working on the Madhyamadhikari platform. Тогда мы будем действовать на уровне Мадья-Мадхикари, Spread Krishna consciousness. распространять сознание Кришны. So, it was nice being here. Было очень замечательно быть здесь с вами. Hare Krishna, please. If anything in this lecture is that we should study Prabhupada's books. Sorry, if... The seminar is meant to help us emphasize we should study Prabhupada's books. И цель этого семинара была в том, чтобы подчеркнуть важность изучения книг Прабхупады. Prabhupada has left us a movement called the Hare Krishna movement. Прабхупада оставил нам движение, которое называется движение Хари Кришна. And this movement is supposed to be guided by Srila Prabhupada's instructions. И это движение должно направляться наставлениями Шрилы So all of us have Прабхупады. a responsibility to read Prabhupada's books, Поэтому на каждом из нас лежит ответственность читать книги Шрилы Прабхупады, serve in his movement служить в его движении under the guidance of his instructions, под руководством его наставлений and those who can help us understand better what his instructions are. и под руководством тех, кто может помочь нам лучше понять его наставления. But we have to take shelter of Srila Prabhupada
Но мы должны принимать прибежище у Шрилы and Прабхупады take shelter of the movement that's taking shelter of Srila Prabhupada. и принимать прибежище в движении, которое принимает прибежище у Шрилы Then Прабхупады. gradually we'll make progress in spiritual life. И тогда постепенно мы сможем прогрессировать, So будем thank you for your прогрессировать. association. Спасибо за ваше общение. We hope all of us, by Srila Prabhupada's mercy and by Krishna's mercy, Надеемся, что по милости Прабхупады, по милости Кришны, that the acharyas become pleased with us, ачарьи будут нами довольны, the 6 Goswamis become pleased with us, 6 Госвами будут довольны нами, the Panchatattva becomes pleased with us, Панчататтва будет довольна нами. and ultimately Krishna and the residents of the spiritual world will be pleased И with в us. конечном итоге Кришна и жители духовного мира будут нами And довольны. that's real success in life. И это истинный успех в жизни. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai.